Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss and friends, I'm Aisyah Nabiilah. Today, I will explain about the example of Bloom taxonomy affective domain. The affective domain is a domain related to attitudes, values, feelings, emotions, and the degree of acceptance or rejection of an object in teaching and learning. There are 5 categories of affective domain. First, receiving, responding, valuing, organization, and characterization. For this time, I have a problem about Pythagorean theorem. Determine AC side if AB is equal to 3 centimeters and BC is equal to 4 centimeter. A1 level or receiving level. Students listen to the teacher's explanation with carefully about the Pythagorean theorem and they are willing to obey the values that are taught to them. Pada level A1, peserta didik mendengarkan penjelasan guru dengan seksama mengenai teorema Pythagoras dan mereka bersedia untuk menerima nilai-nilai yang diajarkan. Why? Receiving includes acceptance of problems, situations, symptoms, values, and beliefs passively. Receiving is a kind of choice in receiving, stimulation or stimulation from outside that comes to students. The operational verbs are listen and obey. Receiving meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Receiving adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar dalam diri peserta didik. Contoh kata kerja operasional yang digunakan adalah mendengarkan dan mematuhi. After students receive Pythagorean theorem problem, teacher should to explain how to solve the problem. First, teacher assume S.Si side as variable x and explain about Pythagorean formula. The example of A2 level responding, when the teacher explained about the Pythagorean formula, Aisyah agreed that the formula was correct. Pada level A2, ketika guru menjelaskan tentang rumus Pythagoras, Aisyah menyetujui bahwa rumus tersebut adalah benar. Why? Responding is an attitude that shows active participation in engage himself in certain phenomena and react to them by one of the ways. The operational verb is agree. Responding adalah suatu sikap yang menunjukkan partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam suatu fenomena tertentu dan memberikan reaksi terhadapnya dengan suatu cara. Kata kerja operasional yang digunakan adalah agree atau setuju. Next, the teacher explains about upright sides and hypotenuse in the right triangle. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang sisi tegak dan sisi miring pada segitiga siku-siku. A3 following. When the teacher explained about the upright side and hypotenuse of a right triangle, Nabiilah proposed to go ahead and clarify which side is the upright and which is the hypotenuse. AB and BC are upright sides, AC is hypotenuse. Contoh pada level A3,
Ketika guru menjelaskan tentang sisi tegak dan sisi miring pada segitiga siku-siku, Nabiilah mengusulkan dirinya untuk maju ke depan dan memperjelas mana yang merupakan sisi tegak dan sisi miring. Nabiilah menjelaskan AB dan BC adalah sisi tegak, sedangkan AC adalah sisi miring. Why? Valuating is related to giving value, appreciation, and trust to accompany certain problems. Students don't only want to accept the values that are taught, they will but the ability to judge the phenomenon as good or bad. The operational verbs are propose and clarify. Valuing berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan kepada suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai-nilai yang diajarkan, akan tetapi mereka berkemampuan untuk menilai apakah suatu fenomena itu baik atau buruk. Next, the teacher explains the formula for finding the upright sides and hypotenuse side of a right triangle. According to the right triangle theorem, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squared upright sides, or it can be said that the hypotenuse is equal to the root of the sum of the squares of the uprights. Selanjutnya, guru menjelaskan rumus untuk mendapatkan sisi tegak dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Berdasarkan teorema segitiga siku-siku, kuadrat dari hipotenus atau sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya, atau bisa dikatakan hipotenus atau sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. A for organization. When the teacher explains the formula for finding the hypotenuse and upright side, students can classify which formula will be used to solve the problem. Students can also change or rearrange the formula for finding the hypotenuse so that it becomes a formula for finding the right side. A4 Organization. Ketika guru menjelaskan rumus untuk mendapatkan sisi miring dan sisi tegak, siswa dapat mengklasifikasi formula mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Siswa juga dapat mengganti atau menyusun ulang rumus untuk mendapatkan sisi miring, rumus dari mendapatkan sisi miring sehingga dapat menjadi rumus untuk mendapatkan sisi tegak. Why? Organization includes conceptualizing values into a value system, as well as strengthening and priority values that have been owned. This can be exemplified by the ability to weigh which formula will be used to find side AC. The operation verbs are classify, change, and rearrange. A5 Characterization. After understanding all the previous material, Kevin can solve the problem. In this case, Kevin used the formula AC is equal to the root of AB squared plus BC squared, because previously it has been classified which formula is used to find the hypotenuse. Setelah memahami materi sebelumnya, Kevin dapat menyelesaikan permasalahan. Pada kasus ini, Kevin menggunakan formula AC sama dengan
akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat karena pada sebelumnya itu sudah diklasifikasi atau dibedakan formula mana yang akan digunakan untuk mendapatkan sisi miring. Jadi, Kevin dapat menyelesaikan soalnya seperti berikut. Diketahui AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 4 cm. Jawabannya, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. AC sama dengan 5. Why? In this case, students have characterized to be consistent in right way so that he can solve the problem in accordance with the integration of the existing value system. The operational verb is solve. Okay, that's all the material that can be I explained. I'm sorry if there is any mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.